హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వేదిక్ అకాడమీ. ఈరోజు ఏబీ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ అయితే అయింది కదా. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి ఫుల్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొత్తం 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి: మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. ఈ సబ్జెక్ట్లో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ ఏంటో అనే కాకుండా ఎలా వచ్చిందో కూడా ఫుల్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఈవేళ చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ మ్యాథ్స్. ఇంకెందుకు లేట్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. మ్యాథ్స్లో వచ్చేసరికి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కరెన్స్ ఏజ్ ఇచ్చారు. సో 5 years ఎగో ఉన్నదానికి అండ్ 9 years తర్వాత ఉండే ఒక ఏజ్కి ప్రోడక్ట్ 32 అన్నారు. లెట్ సపోజ్ ద కరెన్స్ ఏజ్ లెట్ సపోజ్ ద కరెన్స్ ఏజ్ యాజ్ ఎక్స్. సో 5 years ముందు అయితే ఎక్స్ మైనస్ 5 అవుతుంది, 9 years తర్వాత అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 9 అవుతుంది. సో ఈ రెండు వాటి ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎంత? 32. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్, x square plus 9x minus 5x minus 45 is equals to 32. Further simplification చేస్తే x square plus 4x minus 77 is equals to 0. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద ఆప్షన్ ఈస్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ చేయమన్నారు. ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి 6x² మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ సమ్ వచ్చేసి -1 రావాలి, ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి -12 రావాలి. సో ఆ విధంగా వచ్చే ఏముంటాయి? -4x ప్లస్ 3x మైనస్ 2. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే -4 ప్లస్ 3 -1 అవుతుంది, -4 ఇంటూ 3 -12 అవుతుంది. సో ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే x వాల్యూ -1/2, 2/3 వాల్యూ ఉందా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, 3x² మైనస్ 5x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. లెట్స్ జస్ట్ ఫైండ్ ద డెల్టా వాల్యూ విచ్ ఇస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ b² మైనస్ 4ac. ఇక్కడ b² వాల్యూ -5 అవుతుంది. ఎనీ హౌ ద స్క్వేర్ వాల్యూ విల్ బికమ్ ద పాజిటివ్. సో 25 మైనస్ 4 ఇంటూ a వాల్యూ 3 అండ్ c వాల్యూ 2. 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 విచ్ ఇస్ 24. వాల్యూ ఇస్ 1. 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ద రూట్స్ ఏమవుతాయి? రియల్ అవుతాయి అండ్ అన్ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ద ఆప్షన్ ఏ. లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఒక 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాటి సమ్ వాల్యూ 27 అయింది, ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 182 అయింది. ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 13 అండ్ 12, వీటి సమ్ 25 అవుతుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ దిస్. నెక్స్ట్ 13 అండ్ 14 ఉంది, వీటి సమ్ 27 అండ్ ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే ద యూనిట్స్ వాల్యూ విల్ ఎండ్ విత్ 2. The product is 182 and here the units value is 2. So let's keep this aside. Further ఒకవేళ మీరు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లో ఇంకా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే, this one is also the sum is 27, this one is also the sum is 27, but the unit place is 6, here it is 0. So the option is this one. The fifth question. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఒక 100 బాక్సెస్ ఉన్నాయంట. సో ఈచ్ బాక్స్లో స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ బాక్స్, దానిలో 51 రూపీ కాయిన్స్ని ప్లేస్ చేస్తారు. ఆన్ ద సెకండ్ డే ఇంకొక 25 ప్లస్ కాయిన్స్ని యాడ్ చేస్తారు, అంటే 50 ప్లస్ 25 అవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ డే 50 ప్లస్ 25కి ఇంకొక 25 కాయిన్స్ యాడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద హోల్ సిరీస్ విల్ ప్రోగ్రెస్. ఇది అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది అండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈస్ 25. సో సిరీస్కి యొక్క ఇనీషియల్ టైం ఏమవుతుంది? 50. ఆప్షన్స్లో 50 ఎక్కడుంది? 2, 3, 4. ద నెక్స్ట్ వన్ 25 యాడ్ చేస్తున్నాం, దట్ మీన్స్ 50 ప్లస్ 25 విల్ బికమ్ 75. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లో చూసుకున్న ద థర్డ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఫర్దర్, 50 ప్లస్ 25 75 అవుతుంది, 75 ప్లస్ 25 100 అవుతుంది. And if you proceed with the same sequence, then it will become 125.
ఇక్కడ ఫోర్ టర్మ్స్ వరకు ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ కెన్ కంపేర్, దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒక అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సిరీస్ ఇచ్చారు. 3, 1, -1, -3. కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? A2 మైనస్ A1. A2 వాల్యూ 1 అండ్ A1 వాల్యూ 3. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -2. -2 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 10 టర్మ్ని ఫైండ్ చేయమన్నారు. ఏపీ ప్రోగ్రెషన్ వచ్చేసరికి 1, -1, -3, -5. సిరీస్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. వి నీడ్ టు ఫైండ్ A10 వాల్యూ. ఎన్ వాల్యూ 10 అవుతుంది. సిరీస్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 1 అవుతుంది, ఫస్ట్ టర్మ్. సో 1 ప్లస్ n-1 9 ఇంటూ డి వాల్యూ -1 -1 అంటే -2. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో అప్పుడు 1 -18 కదా, దట్ మీన్స్ -17. సో -17 విల్ బి ద ఆన్సర్. So here the eighth question. Here again the arithmetic progression series ఇచ్చారు. 8, 3, -2 and so on. ఇక్కడ 22 టర్మ్స్, ఫస్ట్ 22 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ అడిగారు. సో S22 is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. The n value here is 22. D, the common difference 3 minus 8 తీసుకుంటే it's -5 and a value is 8. So let's substitute that here. 22 minus 1 is 21 into the common difference is -5. So solve చేస్తే this value 11 into -89, which is -979. So let's move to the next question. Ninth question, ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసిని ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. They said ABలో D is the midpoint and AC sideలో E is the midpoint and DE is parallel to BC. So ఇలా ఒక కేస్ వచ్చినప్పుడు we have a theorem where the DE is equals to half BC అని. And here they directly gave us the value of BC 10 centimeters అన్నారు. సో ఈ వాల్యూ యూస్ చేసుకుని when we substitute, half of 10 will become 5. So the DE value is 5 centimeters. Next question. Which of the following are not similar figures అన్నారు. When it comes to circles, షేప్ అండ్ ప్రపోర్షన్లో ఇవి సిమిలర్గా ఉంటాయి. స్క్వేర్స్ విషయంకి వస్తే దే ఆర్ సిమిలర్ బికాస్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉంటాయి అండ్ రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఐసోస్లస్కి వస్తే డిఫరెంట్ సైడ్స్ అండ్ నో టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అవి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. యాంగిల్స్ మైట్ vary and not all isosceles triangles are similar. So this will be the answer because these are the figures that are not similar. Now let's proceed with the 11th question. 11th question though, see, this is the parallel line. This is also a parallel. So ఇది traversal అయినప్పుడు the sum would be 180, right? ఇది 180 అవుతుంది, the whole sum. So 180 minus 125 is equals to 55 degrees. Or this is the method 1. Or method 2, మొత్తం ఈ యాంగిల్ అంతా 360 degrees అవుతుంది, రైట్? అండ్ సిన్స్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి, ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి.
సో ద కాంబినేషన్ ఎలా వస్తుందంటే 125 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 125 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఎంత? ద వాల్యూ ఇస్ 360 degrees. So 2x is equals to 360 minus 250, which is 110. So x value 55 degrees అవుతుంది. సో ఎలా చేసుకున్నా the answer will be 55 degrees. So let's solve this 12th question. 12th question ఏంటంటే AB అనే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది. M is the midpoint of that. Midpoint formula ఏంటి? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equals to x comma y. సో x comma y అంటే మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి లెట్స్ పుట్ దట్ వాల్యూ హియర్ అండ్ ఏబి వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి సేమ్ ఎనీవేస్. సో మనం p/3 వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి కదా. p/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10/2. p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ -5 కదా. సో -5 into 3 ఇట్స్ -15. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు 2, 3 అండ్ 4, 1. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole root. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 square plus 1 minus 3 minus 2 whole square. సో ఎనీవేస్ 2 square. సో దిస్ విల్ బికమ్ √8. √8 అంటే 2√2. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 14 క్వశ్చన్ కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏవి అనే ఒక పాయింట్ని ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అనుకుంటే పి అనే ఒక పాయింట్ m1:m2 అనే రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ద వే ఇట్స్ డివైడింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్లీ. సో ఇంటర్నల్లీ అంటే మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ప్లస్. సో దిస్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్లోనే ఉంటుంది. అండ్ ద ఫార్ములా ఈస్ m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2. m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. సో ఇది సిమిలర్గా ఎక్కడ ఉంది? దిస్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. Now the 15th question. 3 points ఇచ్చారు 1, 5, 2, 3, -2, -11. Let's suppose these are A, B, C. Now ఇచ్చిన 3 points తో we can't form the square. So eliminate this. ఆల్సో ప్యారలలోగ్రామ్ కూడా 4 పాయింట్స్ కావాలి. సో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we can't form this. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ద కొలినియర్ పాయింట్సా కాదా? సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఫైండ్ చేయడానికి లెట్స్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫస్ట్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి ఫైండ్ చేద్దాం. ద ఫార్ములా ఇస్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square, which is equals to √5. Distance of BC -11 minus 3 whole square plus -2 minus 2 whole square. 14 square is 196 plus 4 square is 16. √212. Distance of CA (16 square) 256 plus 9 265. కొలినియారిటీ ఫైండ్ చేయడానికి కండిషన్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లార్జెస్ట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు √5
plus root of 212 265 కి ఈక్వల్ అవుతుందా? No. That means these are not collinear. Eliminate this option. డైరెక్ట్గా ట్రయాంగిల్ అయిపోతుంది. ఎల్స్ డిస్టెన్స్ ఫామ్ చేస్తారు. సో ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈస్ సమ్ కండిషన్ విచ్ ద ట్రయాంగిల్ కుడ్ బి ఫార్మ్. సో ఆ విధంగా చూసుకున్నా కూడా వీ కెన్ సే దట్స్ ఎ ట్రయాంగిల్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 15 cot A is equals to 8 అన్నారు. We need to find sine value. ది ఏ వాల్యూ అనుకుంటే cot A వాల్యూ ఏంటి? adjacent by opposite కదా. సో దిస్ వన్ విల్ బి 8 అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి 15. Based upon Pythagoras, so sin A value ఏమవుతుంది? Opposite by hypotenuse, which is 15 by 17. This will be the option. 2 tan theta by 1 plus tan square theta format లో ఉంది. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ sin 2 theta. theta వాల్యూ మనం 30 degrees అనుకున్నామంటే sin 2 into 30 degrees which is sin 60 degrees. Next question. Secant A plus tan A into 1 minus sin A వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నారు. Secant A అంటే 1 by cos A, ఇక్కడ 1 by sin A by cos A. సో ఈ వాల్యూ 1 ప్లస్ sin A by cos A అవుతుంది. ఇది 1 minus sin A. These two are in the format of A plus B into A minus B. So A square minus B square format లో రాయొచ్చు. Then this will become 1 minus sin square A by cos A. Here again this is the identity. 1 minus sin square A అంటే cos square A అవుతుంది. Using the first trigonometric identity which is sin square A plus cos square A is equals to 1. So the answer will be cos A. Next, which of the following is true అని అడిగారు. The first one, sin of A plus B. This is a compound angle. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ sin A plus sin B. So this is the format of sin of A plus B. So this is wrong. Next one, sin theta value theta తో పాటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నారు. Like the directly proportional. As theta value increases from 0 to 90, then sin theta కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు. ఎలాగో చూద్దాం. See, sin 0 వాల్యూ ఎంత? Let's suppose మన known angles అన్ని ఇక్కడ వేద్దాం. sin 0 degrees ఎంత? 0. sin 30 degrees 1 by 2. sin 45 1 by root 2. sin 60 root 3 by 2 and this is 1. So values అన్ని కూడా 0 to 1 increase అవుతుంది. So this is the valid one. Next, angle formed by the line of sight. Okay. సో ఇప్పుడు ఒక హారిజాంటల్ లైన్ అనుకుందాం. దే ఆస్క్డ్ when the line of sight is above the horizontal. So this will be the angle. Then this angle ని ఏమంటాం మనం? Angle of elevation. Next question. ఒక ladder ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. It was inclined at an angle 60 degrees against the wall. So లీన్ చేశారు ఒక వాల్కి ఎంత యాంగిల్తో? 60 degrees. ఒక ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. ఇది 60 degrees. ఇది ladder, ఇది వాల్. వాల్ నుండి ladderకి ఉన్న ఒక డిస్టెన్స్ 6 feet. మనల్ని ఫైండ్ చేయమన్నది లెంత్ ఆఫ్ ద ladder. సో ఇక్కడ యూజ్ చేయగలిగే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో cos 60 degrees 6 by L. ఎవరికైనా cos 60 ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంది, ఇది హైపోటెన్యూస్. ద మోస్ట్ యాప్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో వుడ్ బి cos. సో cos theta, ఇక్కడ theta వాల్యూ 60, సో we substituted that. సో L వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ద cos 60 degrees అంటే 1 by 2 అవుతుంది. సో ఇఫ్ వి టేక్ ద డినామినేటర్ వాల్యూ టు న్యూమరేటర్, ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది, దెన్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి ద మల్టిప్లైడ్. సో 6 into 2 which is 24. So 12 feet will be the answer.
Now the 22nd question. ఒక టవర్ ఉంది 75 మీటర్స్ దాని హైట్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్స్తో 30 degrees అండ్ 45 degrees అన్నారు. ఓకే. టూ కార్స్ని ఒక టవర్ నుండి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 30 degreesతో అండ్ 45 degreesతో చూస్తున్నారు. లెట్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ కార్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ కార్ బి. సో ఈ పాయింట్ని సమ్ ర్యాండమ్ సి అనుకుందాం. ఓకే. నౌ if the angle of depression is here, like these two are parallel lines, right? These two are parallel lines. ఇది ట్రావర్సల్ అనుకుంటే ద సేమ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటాయి అండ్ హియర్ ద సేమ్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ 45 degrees అవుతుంది, ఇక్కడ 30 degrees అవుతుంది. అండ్ మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ దీస్ కార్స్, బోత్ దీస్ పాయింట్స్ అంటే ఏబి వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈజీగా వచ్చే వాల్యూస్ ఫస్ట్ వన్ దిస్ వన్. మనకి హైట్ ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్. సో tan 45 degrees is equals to 75 by బీసీ. tan 45 వాల్యూ 1 కదా, సో బీసీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 75. నౌ ఇక్కడ tan 30 అగైన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చినది 30 అండ్ మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది అడ్జసెంట్ సైడ్. సో tan 30 వాల్యూ ఎంత 75 by AC అవుతుంది. This is 1 by root 3 is equals to 75 by AC. AC is equals to 75 root 3. So if you consider the whole distance, 75 root 3, 75 common is the root 3 plus 1. Twenty-three is a direct question. 23 is a direct question. ఒక సర్కిల్కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ నుండి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలం? సో లెట్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి అంటే 1 and 2. సో ఓన్లీ 2 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సో ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఇక్కడ రేడియస్తో ఏదైనా ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది అన్నారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్, సో ద యాంగిల్ వుడ్ బి 90 degrees ఫర్ షూర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది ఎట్ ఎ పాయింట్ పి విచ్ ఇస్ ఆన్ ద సర్కిల్. సో అక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ టాంజెంట్. The center of the circle is O. This point is P. The PQ is a tangent annam kada. This will be Q. So O nundi Q ki the length is 15 centimeters. O nundi P ki. So basically this is the radius. The radius value is 9. And they are asking us to find the PQ value. Same ikkada Pythagorean value triangle Pythagoras theorem apply చేస్తే the hypotenuse ఇచ్చారు, సైడ్ ఇచ్చారు. సో హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ కదా. సో పీక్యూ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 15 స్క్వేర్ మైనస్ 9 స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ 225 మైనస్ 81. రూట్ ఆఫ్ 144 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 12. సో ద వాల్యూ ఇస్ 12 centimeters. The next question, area of a sector of a circle with radius 4 centimeters and angle 30 degrees అన్నారు. సో theta value 30 degrees అయింది, radius is equals to 4 centimeters. Area of a sector formula ఏంటి? theta by 360 degrees into pi r square. If anyone get the question pi r square ఎందుకు అని చెప్పేసి, సో if this is the circle, ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్లో ఉన్నదానికి కంప్లీట్
సో ఈ పోర్షన్ మొత్తానికి మనం యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్, దిస్ ఇస్ ద ఏరియా. సో హోల్ ఏరియాలో ఈ ఒక్క పార్ట్, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద సెక్టర్. ఈ సెక్టర్ ఏరియా ఫైండ్ చేయాలి అంటే అవుట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ యాంగిల్, సో వన్ పర్టికులర్ యాంగిల్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోల్ సర్కిల్ని మనం ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ విల్ బి ద ఫార్ములా ఫర్ దాట్. సో 30 by 360, pi value 3.14 అని కన్సిడర్ చేయాలి, into 4 square which is 16. This is 1 by 12 into, which is around 4.18. This is the right answer. The next question. Angle 45 degrees అయింది and radius ఏమో 3 centimeters. Length of the arc find చేయమన్నారు. If we consider this is a circle, ఇది ఒక యాంగిల్ టీటా. సో మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది this one. సో ఫార్ములా వచ్చేసరికి టీటా బై 360 degrees ఇంటూ 2 pi r. ఈసారి మనం సర్కంఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. We just need the length of this particular arc. We got the radius, we got this angle theta. So if you substitute 45 degrees by 360, 2 into pi into 3, 6 by 8 pi అవుతుంది, because 8 times. This will be 3 by 4 pi. Next question. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. దేనికి? దిస్ ఈస్ అ సర్కిల్, ఒక కార్డ్ డ్రా చేశారు. దిస్ ఇస్ ద రేడియస్, ఒక కార్డ్ డ్రా చేశారు. కార్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లైన్ విచ్ ఇస్ drawn between any two points on a circle. సో ఒక కార్డ్ లెంత్ వచ్చేసి ఓకే లెంత్ ఇవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ అ సర్కిల్, ఒక కార్డ్ ఇచ్చారు, ద లెంత్, ద రేడియస్ ఇస్ 10 centimeters. సో మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ఈ పోర్షన్. సో ఈ పోర్షన్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద హోల్ సెక్టర్ minus this triangle, then this will be the. So what I need to do is area of sector minus area of triangle is equals to area of minor segment. So area of sector ఏంటి? theta by 360 degrees into pi r square minus area of triangle. Of the triangle half base into height వస్తుంది. సో దీస్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చిన టీటా వాల్యూ 90 degrees. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్ కదా. సో ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది అండ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఈ రెండు ఐసోస్లెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 90 degrees అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ నీడ్స్ టు బి లుక్. ఓకే సో 90 by 360 into pi into the radius is 10. So 10 into 10 minus half into 10 into 10. So this whole value will become ఇక్కడ 78.5 వస్తుంది, ఇది 50.
సో 29th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 29th క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక టాయ్ని కన్సిడర్ చేశారు విచ్ ఇస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎ కోన్, రేడియస్ వచ్చేసి r. Now the lateral height L mounted on a hemisphere. Lateral height L అయింది, ఒక హెమిస్పియర్, దిస్ ఇస్ ద హెమిస్పియర్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఇట్స్ హాలో స్పేస్. సో ఇక్కడ సేమ్ రేడియస్ ఉంది అండ్ ద టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద టాయ్ ఇస్ హెచ్. ఇక్కడ వరకు ఇట్స్ హెచ్. దెన్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్ అడిగారు. సో ఇక్కడ టీఎస్ఏ మొత్తం కావాలి అంటే టీఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ టీఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్. సో టీఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ఏమవుతుంది, పై ఆర్ఎల్ అవుతుంది ప్లస్ హెమిస్పియర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2πr² అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ πr కామన్ తీస్తే so this will be the answer. The question number 30. There are two cones, each of height 2 centimeters. Two cones, h is equals to 2. Two ends of the cylinder కి యాడ్ చేసాం అంటే ఒక సిలిండర్ కన్సిడర్ చేసాం, ఇక్కడ ఒక కోన్ అండ్ ఇక్కడ ఒక కోన్. The diameter of the model is 3 centimeters. So this part is 3. ఇక్కడ height 2. Okay. Now the total length is ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు it is 12 centimeters. So this is 2 plus 2. So 12 minus 4 which is 8. ఈ పార్ట్ అంతా 8 cylinder height. The volume of the model అడిగారు. సో వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ టూ కోన్స్, 2 into volume of cone plus volume of cylinder. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఏమవుతుంది, 1/3 πr²h. 2 times చేయాలి బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 కోన్స్ ప్లస్ πr²h విచ్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. నా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రేడియస్ ఇస్ ఆల్ సేమ్ ఇయర్, రెండు సేమ్ బేస్తో ఉన్నాయి అండ్ సేమ్ రేడియస్ కాబట్టి అండ్ బై ద ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దే గేవ్ ద డయామీటర్. సో లెట్ us take common this πr², 3/2 whole square. Now 2/3 into the height is 2 plus here the height is 8. సో 31st క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోడ్ వాల్యూ 7 అన్నారు, మీన్ వాల్యూ 5 అన్నారు, మీడియన్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. సో మీడియన్, మోడ్, మీన్, మీడియన్. సో ఈ 3 వాటికి రిలేషన్ ఏంటంటే మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్. మోడ్ వాల్యూ అండ్ మీన్ వాల్యూ ఉంది కదా, సో మోడ్ ప్లస్ 2 మీన్ is equals to 3 median. 7 plus 10 is equals to 3 median. Median is equals to 17/3. So 17/3. Next question. So ఇక్కడ assumed mean of the data.
A is equals to 47.5. Sigma Fi di is equals to 435. Sigma Fi is equals to 30. ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఎంటిటీస్ని యూస్ చేసుకొని మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 47.5 ప్లస్ 435 బై 30. So the answer is 62. 33 is a direct question. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ అంటే ప్రిసీడింగ్ ఉన్న ఒక క్లాస్ నుండి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో యాడింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ప్రిసీడింగ్ ద గివెన్ క్లాస్ ఆల్సో ఏ డైరెక్ట్ ఫార్ములే. మోడ్ ఫార్ములే వచ్చేసి L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 to F2 into H. సో ఈ ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంది? That's the right answer. Next, 35 కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. సో విచ్ కెనాట్ బి ఏ ప్రాబబిలిటీ. ప్రాబబిలిటీ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా 0 and 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ ఏది ఉంది? దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ. సో దిస్ కెనాట్ బి ఎ ప్రాబబిలిటీ. దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 36. P of E plus P of E naught. Probability of getting an event or not getting that event. So that will be equals to 1. సో ఇప్పుడు P of E bar అంటే the probability of not getting some event వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 minus P of E. ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ అన్నారు. టాసింగ్ ఏ కాయిన్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ ఉంటాయి. టాసింగ్ ద టూ కాయిన్స్ సైమల్టేనియస్లీ. ఈ సెట్లో హెచ్టి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న హెచ్టి ప్రతిదానికి సెట్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. రోలింగ్ ఎ డైస్ ఇక్కడ 6 కీస్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ 6 ఫేజెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ దానికి విల్ హ్యావ్ ద నెంబర్స్ అండ్ అవి కూడా కాంబినేషన్ ద ప్రాబబిలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద లైక్లీ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఉంటాయి అన్నమాట. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ దోస్ టూ. సో ద ఆన్సర్ వుడ్ బి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. నెక్స్ట్ 38th క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విచ్ ఇస్ 52. క్వీన్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఏంటన్నారు? సో విల్ హ్యావ్ 4 కార్డ్స్ రైట్. క్లబ్స్ ఉంటాయి, స్పేడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ సో వీ హ్యావ్ four different ones and each set has a queen. So 4 by 52 which is 1 by 13. Next, Ram and Shyam are friends. The probability of getting they will have the same birthday. మొత్తం 365 డేస్ ఉంటాయి. ఇద్దరిది 1 డే రావాలి అంటే ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1 by 360. 491400. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు ద రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఇర్రేషనల్ కాదు అన్నారు. These are all the irrational roots. If you can see, everything has the root.
సో నౌ ఇప్పుడు రూట్ వాల్యూ ఏదైతే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ 7 మైనస్ రూట్ 4 అన్నారు. రూట్ 4 ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ 2. సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 7 minus 2 is equals to 5, which is the rational number. The 42nd question. Asalu, this is has to like the HCF of some PQ value into LCM of PQ value is nothing but the product of numbers. But the product of HCF and LCM is nothing but the product of numbers. So this will be the answer. Next, 43. 43 kuda, if P divides A square, then P divides A. This is a direct theorem. ఏం లేదు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక P అనే వాల్యూ 2 తీసుకున్నాను, A వాల్యూ 4 తీసుకున్నానంటే ఇఫ్ 2 divides 16 then 2 divides 4. సేమ్. నెక్స్ట్, ద జీరో ఆఫ్ ఎ లీనియర్ పాలినామియల్ AX plus B. జీరో అంటే ఏం లేదు, AX plus B is equals to 0 చేస్తాం, X is equals to minus B by A. 45. X axis ఉంది, y is equals to P of X. అసలు గ్రాఫ్ X axis లో అసలు ఇంటర్సెక్టే అవ్వట్లేదు అంటే there are no zeros. It doesn't exist will be the answer. Next, the number of zeros of a polynomial y is equals to P of X అన్నారు. ఇక్కడ 1, 2, 3 పాయింట్స్ లో టచ్ చేసింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద జీరోస్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ విల్ బి 3. 47. A pair of straight lines ఇచ్చారు. Condition, see the 47th question. Condition a1 by a2 not equals to b1 by b2. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ whenever this condition exists, the solutions of those two straight lines of the linear equations would be unique and consistent. So consistent will be the answer. 48th question. So if you observe, ఇక్కడ 2x plus 3y minus 9 ఉంది కదా, is equals to 0. 4x plus 6. ఇక్కడ by 2 చేస్తే మొత్తం 2x plus 3y minus 9 is equals to 0. Whole substitution కూడా అక్కర్లేదు. When these two linear equations to those who are what we are comparing, రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు then these two lines can be known as the coinciding lines because a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. Such lines are known as the coinciding lines will be the answer. Next, 49th question. X minus 4y minus 14 is equals to 0 and 5x minus y minus 13 is equals to 0. వీటికి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయన్నారు. 1 by 5 not equals to 4 by 1 not equals to 14 by 13. So none of these are equal and the first part నే కన్సిడర్ చేసుకుంటే these are not itself are equal. సో ఇలాంటి కేసులో ఏమొస్తుంది, ద సొల్యూషన్ నేచర్ వచ్చి యూనిక్ ఉంటాయి అండర్ కన్సిస్టెంట్. సో ద ఆప్షన్, ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 3x plus 4y is equals to 20 because ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, the other side the RHS side it would be positive. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది. సో ఐ కెన్ జస్ట్ మల్టిప్లై దిస్ విత్ 2. సో మల్టిప్లై చేసింది ఇక్కడ వేస్తాను.
This will be 5x is equals to 20. If I add, then x is equals to 4 అవుతుంది. This equation, x is equals to 2y. So y is equals to x by 2, which is 2. So y value 2 అవుతుంది. ఇక్కడితో మ్యాథ్స్ సెక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. మొత్తం 50 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 50 క్వెషన్స్‌ని మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్వెషన్ వైస్ మనం సొల్యూషన్‌తో పాటు ఎలా వచ్చిందో కూడా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అయితే చూసాం. ఇప్పటి వరకు మనం సాల్వ్ చేసిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క సొల్యూషన్‌ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దట్ లింక్ అండ్ డౌన్‌లోడ్. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ ఔట్. కామెంట్ బాక్స్‌లో జస్ట్ లెట్ మీ నో మీకు ఎక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంది అని చెప్పేసి. Now, for the rest of the subjects, physics and chemistry, let's come up with another video. So, దానిలో full fledged గా physics and chemistry గురించి మాట్లాడుకుందాము. I hope every question that we have solved, like all the 50 questions, మీకు అర్థమయ్యాయి అని అనుకుంటున్నా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రక్ సమ్వేర్ ఆర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. అండ్ మీకు ఏమైనా పర్టికులర్గా ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండి ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా just let me know. So if you like this video, please do like, share and subscribe to Vedic Academy. Until the next video, signing off, Sree. Thank you.